Все нормально, да, слышно? Со звуком точно все хорошо? Так. Ну, ништяк. Саш, чего ждешь от стрима разработчиков? Анонс суммеру, да? Сейчас будем смотреть. Сейчас камеру сделаю получше. Пять минут. Ждем 5 минут. Как раз успею попарить. Да не сейчас. Я, кстати, давно ждал электрохиллера и рад, что выходит Куки Шинобу. А ты, Саш, как относишься к Куки Шинобу? Люта, насколько ты хочешь выбить Елань вообще, если бы были примагемы? Если бы были примагемы, то я бы выбила ее так же, как и Аяку. То есть такое же желание, да? Ну да. Хейдзо. Мне интересно, как он будет реализован как дамагер вообще, насколько он будет эффективен. Потому что вроде как он дамагер там. Раз можно говорить на стрим. Чего-чего? Раз можно говорить на стрим. Две минуты. Что? 2 минуты осталось. Ждем, ждем, ждем. Сейчас звук проверю. Саша, сестра смотрит.
1 минута. Надеюсь, что Twitch запустит нормальный стрим. Сестре привет. Тёмке тоже привет. Джоник, привет, рад видеть тебя на стриме. Да, все хорошо, сейчас уже начинается стрим. Так. Баку, привет, рад видеть тебя на стриме. Да, думаю, на Елань выпущу гайд, как раз СМР гайд. Так, сейчас перезагружу. And, judging from the lovely image we have here, there'll be lots of other characters also making appearances this time around, so I'm sure it's gonna be quite the party. Надеюсь, я ничего не For пропустил. sure. And travelers will definitely be seeing some familiar faces appearing alongside our new characters as we all delve into the chasm. The chasm, very mysterious. Yeah. Кто-то I'm про already разлом super говорят. excited, and I'm sure everyone else is too. So, Вот let's Чибик kick things Елань off with прикольный our такой. brand new trailer for version 2.7, Hidden Dreams in the Depths. Roll tape! Так, трейлер, да? My father, he's thinking of stepping down from the Tianshu position. Что-то там I про first отца. met Yelan when she was very young. Even back then, she was extremely tough, and she kept her cards close to her chest. The day the chasm was unsealed, I put in a request to be transferred here, so I could finally learn the truth of what happened back then. Everything Так, is Сяо chaotic. появляется. If you stay here too long, this space may well devour you. Does that mean even Xiao can't sense our presence here? Something seems to have been activated inside the fantastic compass. I fear that this problem underground is bigger than we thought. Just focus on taking care of yourselves. I'll figure out the rest. Опа. Вот ее я буду выбивать 100%. У меня будет вот как раз к моменту обновы 40 круток. Gotcha! Busted! Here comes the catch! Maybe I should make better use of my time. Ой, музыка вообще шикарная. Мне нравится, что выпустили электрохиллера, потому что не хватало такого персонажа, ну, лично для меня. Stand with me. Lightning, Я всегда думал о terrified. том, что вот, было бы здорово электрохиллера добавить. No, it's still alive. Why would you become like this? That sounds like Xiao. Could he be in trouble? Нифига, это что такое? No way! Was that who Может, это как-то связано с болезнью Сяо? Something's not right. Something's wrong with this domain. Leave now. Get out of there. I lured you here to this underground space because I found your weakness. Die here with me. Кто-то желает смерти. Какой-то зловещий враг. Промокодики. Лёд, можешь скинуть чат?
Краец, привет. Да показали, получается, какую-то шнягу в разломе. Показали Елань. Там показали такой портал цвета энергии Сяо. И показали его лицо. Мне кажется, может связано что-то с его болезнью. И также показали какого-то врага, который был тоже в каком-то портале, который пожелал нам всего плохого. Так что как-то так пока. Куки Шинобу показали. Шинобу. Ooh, how dramatic was that? Yeah, for real. Wow. Yeah, no Как kidding. драматично Xiao's говорят. voice sounded a little odd in the trailer, so I hope he's okay. Yeah. Для нас. And it looks like we also get to see some more of Lumine or Ether, depending on which twin you chose. And I'm not gonna lie, guys, we have so much stuff to introduce to everyone today. I'm pretty sure that everyone's Говорят, waiting что to see много all these всего new должно characters быть. and what their new event wishes will be, so let's get started with that. Yeah. Так, новый ролик. In the early part of version 2.7, our new Все, playable теперь мы character знаем Yelan точно will be баннеры appearing in her 100%. own event wish. Елань и Сяо. Ну, в At the принципе, same мы об time, этом our давно old buddy знали. Xiao will also be returning for a rerun in his event wish. Значит, Куки Шинобу In the later будет part вместе of с version Ито. 2.7, Arataki Ito That's me. will be making a return alongside Arataki his deputy Ito, that's leader, me. Kuki Shinobu, in his own event wish. Ah, Kuki Shinobu. She's a dreamboat. She can do anything. Краец, кого Also, выбивать in будешь? terms of weapons, travelers О, can вот, expect to see an Aqua all-new Simulacra. weapon banner Классный featuring лук the очень, new я бы хотел, 5-star конечно, на bow, Елань. Aqua Simulacra. And that Но covers на the оружейку у new меня event навряд ли wishes for хватит. А вы version оружейку будете 2.7. крутить, ребят? Next, we have a quick trailer to give us a preview of the first of our new characters, Yelan. Roll tape! Так, Елань показывают. Вот она супер крутая. Мне очень нравятся ее анимации, такие изящные, клевые. Так что сами буду ждать, говорят, он будет гидрокопейщиком. Да там что только не говорят, то он пира, то гидра, блин, неизвестно. Hello, traveler. Call me Yelan. I think you may need my help, and I just so happen to be interested in some information you have. In other words, you scratch my back, I'll scratch yours. Типа, здравствуй, путешественник, у меня для тебя какая-то информация. Cool. I like that dice Круто. move. I really like how she. Я буду крутить Ямика, Елани и Аята. Понял, Yeah, I love справедливо. how swift her movements are. Like, ooh. And that dash? Yeah, Oh, super cool. Totally. That's dope. And what a silky smooth voice. Ah, shucks. So many of you may already recognize Yelan from when she appeared in the chasm. Her archery skills are pretty impressive. So, Laura, would you mind lifting the veil on this mysterious character? Of course. Мистический персонаж, Yelan конечно. is the mysterious owner of the Yenshang Tea House in Liyue. Говорят, что Definitely Елань not the first загадочная mysterious tea house owner we've met. героиня. That's right. Would you look at that? Seems like running a tea house can be a pretty confrontational job in Teyvat. Yeah, I guess so. Actually, though, being a tea house owner is not the only identity. Что-то про Yelan чайный has. домик говорят. In fact, you could say that Yelan is a person with many different faces. She relies on her acting skills to naturally blend into any social setting, pull some strings to guide the course of events, and then, poof, disappear before anyone's noticed. Her activities have taken Прикольная her Елань, across вообще the other nations прикольная. of Teyvat, and even to the Abyss. All right, nice. So she also travels around to that, like the traveler. Well, yeah, but maybe a little more dangerous looking than our traveler. Hey, the traveler can be dangerous. Well, Sure, then. Yelan prefers the thrill of exploring dangerous places and living on the edge of Какие-то it. опасные места обсуждают сейчас. If you ask me, Yelan is starting to sound more like a special agent type of character.
Well, sounds like you are following the clues, Zach. Yelan is actually a special intelligence officer that reports to Ningguang, Кстати, and she как serves тебе as a Хейтса? reliable line of defense in Ну, protecting Хейтса Liyue. очень необычный в том плане, что я не знаю, как он будет играться с книгой, и не знаю, как он будет играться как дамагер. Это прям очень необычное решение сделать его дамагером, и я даже не представляю, как это будет. Очень необычно и загадочно. Пока что такие впечатления. A collaboration. Ningguang arranges dangerous work, and Yelan brings her the resulting intel. This sounds so secretive. I'm kind of curious about how these two started working together. Yeah, me too. Yeah, well, we'll just have to wait and see. Speaking of her work, Yelan keeps tabs on any extraordinary individuals she comes across and puts them on a list. It wouldn't surprise me if we even found the Traveler on her list, and that she's been keeping a close eye. Такие глаза on. смешные. Wait, are you serious? Maybe. Maybe not. Anyway, as someone who works in special intelligence, Yelan is a master of disguise and an expert at seeing through people and understanding what they're thinking. Елань, говорят, мастер в понимании людей, о чем они думают, в общем, что-то такое. О, Story Quest, классно. Sweet. Okay, so now that we've heard a little bit about Yelan's Поскорее бы она background, вышла, это how about we осталось talk about где-то her combat 11 capabilities? дней. Let's do it! И буду ее Yelan убивать. wields a bow and manipulates a hydro vision, and in combat, she's a hydro DPS character that combines rapid attacks with agile mobility. Гидро ДПС, говорят. She's an expert at weaving in and out of dangerous situations by swiftly moving across the battlefield and rejoining the fray with powerful attacks. She's so agile. You know, she may move as gracefully as a flower petal in the wind, but do not cross her. She is a beast with that bow. After a short time out of combat, Yelan will enter a breakthrough state, which will cause her next charged aim shot to have decreased charge time. And once charged, Ну, she can этими fire a заряженками мы breakthrough будем bar пользоваться that will deal редко. Вообще, AoE можно сказать, hydro не damage. пользоваться почти. Yelan's speed becomes quickly apparent in her elemental skill. Мне нравится Ешка Lingering такая, прям Lifeline. прикольная. Tapping or holding the skill button allows her to move rapidly using her lifeline, marking opponents along her path. When her rapid move ends, the lifeline will explode, dealing hydro damage to marked targets. Yelan also has a fixed chance to reset her breakthrough state, based on the number of opponents marked. Ooh, cool. So we'd better try to mark a whole crowd of enemies to maximize the damage. Mm-hmm. Her elemental Как-то burst, будет влиять Depth это на урон, Clarion что ли? Я не Dice, понимаю. deals AoE hydro damage and creates wondrous dice, which aid her in battle. The dice follow the character around and will initiate a coordinated attack when your active character uses a normal attack, and each Ешка, time да, Yelan's клевая. lifeline explodes Я, знаете, and hits короче, opponents. в начале, когда я играл в Genshin, мне Синцу как персонаж вообще не нравился. И я думаю, блин, вот бы выпустили какую-нибудь героиню крутую на место Синцу, чтобы такие же способности были. И тут выпускается Елань, и я такой, как бы, ну, мне уже, в принципе, Синцу кажется нормальным персонажем, но... Типа, то, что мне надо было, в итоге сделали. Такое было, кстати, и с Эволой. И я очень рад, что выпускается Елань, я ее прям... And finally, because of Yelan's understanding of the Liyue region, she gains increased rewards when dispatched on a Liyue expedition for 20 hours. Ah, that makes sense. Of course, even after sharing all this information, Yelan still has a lot of secrets. Travelers will have to spend more time with Yelan on their journey to learn more about her. She'll also be making an appearance in the new Archon Quest Interlude chapter coming in version 2.7. We'll have more details on that shortly, so don't miss it. Nice. And now, I think it's about time we introduce our second new character, Kuki Shinobu. Oh, Kuki she's the pride Shinobu and joy сейчас of the покажет. Arataki gang. Second to Из банды Аратаки. So let's see her in action. Сейчас посмотрим. Она тоже прикольная. Очень красивая. Прикольные такие атаки у нее. Прям ниндзяцкие. А для чего электрохиллера я хотел? Для того, чтобы...
I can help you out. Был сверхпроводник для Иолы и в то же время электроперсонаж. Oh, Да, that's то a есть, spicy trailer. который хилит. Yeah. I И love the way сверхпроводник и she хил. looks, like her color scheme, А and of в course the остальные green слоты можно hair, поставить and the там mask, Цинтю like и she деда, looks например. super capable. Me too. Yeah, no, I love her design. I love that, like, lightning flowing around her and the swords, the way they go up in the air and go down. Well, you guys can see why she'd be an obvious addition to the Arataki gang. She's just that good. All right, leave the introduction to me, will you? Only after getting to know Shinobu can you really begin to fathom how important she is to the entire Arataki gang. Kuki Shinobu knows how to do almost anything and is constantly rescuing the boss, aka Ito, and fellow gang members from dangerous situations. Это такой угарный With her вообще. help, the little wandering gang of misfits in Hanamizaka has become a skilled crew capable of taking on any kind of commission. Oh, Поверь, I дело think I вперед, все see прикольнее, Steve прикольнее. Прям running интересно, things что in с the Сайна gang. будет. So the Согласен, real согласен. question here is why would someone as competent as Мне интересно, Shinobu если они делают ever choose to персонажей join все the прикольнее и Arataki прикольнее. gang? Какой тогда будет вообще say? Снежная, если Oh, она you выйдет know вообще what I'm очень trying to там say. далеко? No, I'm not exactly sure, but you know, let's move on. Anyway, we need to track the start of Shinobu's story back to her family. Turns out that her family has traditionally served as shrine maidens to Narukami for who knows how long. So you're saying she went from a strict family of shrine maidens to joining the Arataki gang? Or Toppy Yes. Gang? Is that so surprising? That's a pretty big 180. Well, it just goes to show how much she's changed. When she was younger, Shinobu was sent as an understudy to the Grand Narukami Shrine, but after a certain incident, she started to doubt whether she was really suited for the strict life of a shrine maiden. So Shinobu decided to leave the path of her family behind and search for a path of her own. Out of curiosity and personal interest, she took the initiative to learn a variety of crafts Да, and Крио skills, Архант один and тренинг it митингов wasn't вообще long лучшими before she будет. obtained many Первый, точнее, certificates. да, So many, да. in fact, that Я she can't прям even fit all her хочу всех Архантов qualifications выбить, on a Саша business тоже. card. For example, Shinobu even went to study law in Liyue, Было бы which прикольно, is если бы when Крио she Архант So they know each other. была как Genfei has some pretty random acquaintances. Елань или Синцу, только Yeah. Крио это для Shinobu's пира had the chance to дамагеров meet вообще many рай. people along the course of her studies, but because she wanted a free work environment, she's rejected countless work opportunities. She even passed on an opportunity from Kujo Tengu to work in the Tenryo Commission. Wait, they know each other too? Mm-hmm. And guess who she chose to be with? You can guess. Ningguang? It's the Arataki gang! Oh, yeah. Yeah, For- that For some reason. Guys, I'm so excited. is great. Okay, moving on. No one Слышишь knows за why. глазами Moving Елани, on. у нее такие эмоции, Alright, типа, if you're прикольные. interested in learning more about Kuki Shinobu and the Arataki Такая, gang, типа. I know you are, then be sure to check out Shinobu's very own hangout А, event in version это 2.7. встреча. Ну, мне встречи, Not кстати, не only will we нравятся get в to see a целом, day in the как life of the Arataki gang, события в игре. Мне but you'll прям от них also get to learn a душно. lot more about Shinobu's past. And that's about all I can Надеюсь, say for now. Travelers will have to check out the с ней event to будет learn прикольно. more. Okay, we've covered her backstory. Now Как раз let's тут see the банда Arataki Аратаки gang's обозревается. deputy Надеюсь, leader встреча реально kicking будет some butt интересная. in battle. Woo. Kuki Shinobu is a support character who wields a sword and uses her electrovision to both heal teammates and deal Ну, вот говорят, continuous что она damage хилит. from off the battlefield. She can do it all. Her unique skills allow her to sacrifice her own HP in combat in order to heal other party members. Aw, It's valiant. that's so sweet of her. It's selfless. Nice. It's generous. When she uses her elemental skill, Sanctifying Ring, she sacrifices a certain portion of her HP to create a grass ring of sanctification that'll heal friendly characters within it and deal continuous electro damage to surrounding opponents. И урон, и After хил. unlocking the passive talent Heart's Repose, her elemental skills healing and damage will be boosted based on Shinobu's elemental mastery. With another passive talent, Breaking Free, мастерство when стихий для нее Shinobu's каким-то HP образом is будет low, играться, her healing сказали. bonus is increased. So, travelers will need to monitor her HP when using Типа у her нее skill. что, хил You don't зависит want от it to be мастерства too стихии low, или but что? at Я the не same понял time, сейчас. lower is also better. Definitely, yes. Shinobu's elemental burst, Gyoe Narukami Kariyama Right, creates a special field in front of her that deals continuous electro damage to opponents within it.
And it goes without saying that Shinobu is amazing at carrying out expeditions. With the passive talent Вообще прикольный визуал, способности, мне очень нравится. Мне кажется, я ее прокачаю для Эолы. Хоть у меня есть Райден, но все равно. Tasty. It is. It's very tasty. Let me tell you, man, Ito sure is lucky to have such a capable deputy leader. But the feeling is mutual, and Shinobu feels the members of the gang are also super important to her. They are her true family members, regardless of her rebellious nature. Although Shinobu has to bail them out of trouble over and over again, the gang is the only place she feels truly free and at peace. I think it's great that they found each other. Yeah, definitely. Well, I hope everyone is feeling pretty excited for these new characters. Oh boy, we covered a lot there. Yeah, definitely a lot. So, I think it's about time we roll out our next redemption code. Redemption code? Roll out the redemption code! Люд, записывай промокодики. Мне тут неудобно. Прикольный арт очень. Не, ну Кишинобу мне понравилось. Меня она прям удивила. Я как-то не всматривался в ее анимации и все такое. Очень красиво. Ну прям очень классно еще электрохиллер, любимый Ол обрадуется новым построением патча коплю. Да. Именно так, Джоник. Именно так. Те, у кого нет Райден, прям обрадуются. All right, welcome back, everyone. We're back. Yes. Next, we will be diving into some of the new events players can expect to see coming their way in version 2.7. Так, вот лук, интересно, вот насколько он будет эффективен, если он для Илань. Очень интересный квест Архантов. Обложка многообещающая. Будет что-то жесткое, ребят, мне кажется. Investigation, you say? Я очень надеюсь, что какой-то... А вдруг вот... даже не надеюсь, а вдруг вот то зло, которое было из портала, может быть, это... этот, знаете кто? Адепт какой-то, который... Вот там же было с Сяо несколько адептов. И вдруг это один из адептов, который поглощен злобой, и Сяо как адепт тоже, типа, может, его там вразумит или что-то такое. У меня есть такая теория. Вот вы как думаете вообще на этот счет? Мне кажется, будет прикольно, если появится новый адепт. Надеюсь, если он появится, он потом будет играбельный, потому что, ну не знаю. Интересно. Интересно, что будет. It'll be interesting to see why he's in the chasm and what he's looking for down there. Travelers will have to follow Xiao's steps to learn more about the history that has been sealed there. Там же вроде бы этот адепт, который, кстати, был одним из последних выживших, да, наряду с Сяо. Он вроде как раз-таки вроде пропал в разломе, да, Люд? Ну, вроде что-то такое я слышал. Это ивент с несколькими раундами. For example, in the Direcliff Court domain, only one member of the current party can be selected to continue on, while everyone else will enter Понятно, тоже что-то типа Хякунина, только немножко другое. Тоже, чтобы попробовать персонажей, в то же время устроить какой-то челлендж, да, какое-то испытание. Тоже надеюсь, что электроадепт станет играбельным. Да, Крайос, я вот прям поддерживаю. Still, it sounds like they're gonna need to use a lot of characters. I don't know if everyone's leveled up quite so many.
Oh, yeah, that's a good point. I know I gotta level up a lot of my characters. So it's important we mention that each of the domains will also have multiple trial characters prepared for travelers to use. And additionally, travelers may select. На самом деле, как я считаю, довольно посредственный ивент, опять же, только для того, чтобы попробовать новых персов. А так, по сути, мне кажется, просто обычная мочильня, типа. Stratagem shards may even be used to redeploy downed characters. With the help of all of these supporting Просто mechanics, с моими уже travelers can прокачанными confidently персонажами try the это будет, challenges ну, with очень different просто. combinations of Хотя если тут будет только из предложенных, да, состоять битвы персонажей, тут уже немножко другой вопрос, ну не знаю. Покажут статы 4-веточного лука, вот интересно. Но вроде там восстанова, да, и как-то повышается урон в целом. Джоджо Bizarre Adventure. Darn mysterious chasm. So mysterious. For reasons unknown, some dark mud-like substance has come pouring out of the caverns and mines of the chasm. And once again, the Sumeru scholar Hosseini has appeared to help us resolve the crisis. In this event, we will have to deal with constantly oozing dark mud, as well as monsters that have been strengthened by its effects. Ooh, creepy. Yeah. With the help of Persina Spike, we'll need to clear the Вот mud, это уже weaken and поинтереснее. defeat monsters, and let the spike purify the surrounding area while energizing Хотя, по сути, itself. тоже Attacks from monsters will драки. disable the spike, so travelers must be sure to protect it. Also, when the spike is operating normally, using blooming light with a lumenstone adjuvant of a certain level will clear out nearby oozing concretions, granting the spike additional energy and speeding up the charging process. Oh, heck yeah. Nice. As the event progresses through different phases, uses for the spike will also Несколько change. фаз тут For будет в example, этом the spike ивенте. could release shockwaves at intervals that attack opponents and dispel the buffs that those opponents possess. Also, the challenge objectives will change throughout the event. In some challenges, travelers may have to defeat the enemies in a limited amount of time, while in others, travelers will have to escort a hot air balloon to its destination while clearing out dark mud along the way. In the last phase of the event, travelers will have to clear dark mud and defeat monsters to reach a high score. In this challenge, powerful opponents will appear and travelers may defeat them to earn more points. Travelers will need to be careful of the dark mud as it drains HP and affects our ability to move. So be sure to stay safe and make quick work of any enemies you encounter. Но пока тоже, знаете, не впечатляет пока ивент. Пока что... О, барабаны-то, вот это прикольная шняга. У нас тут собирается целый набор Guitar Hero из двух гитар, из барабана Ита. Which, in case you didn't catch that, is going to be another rhythm game event. Yes, rhythm game, rhythm game. Rhythm game, rhythm game. Yep, and we're going to be shaking things up a little from the previous Интересно, music насколько games. будет This time, travelers will be геймплей receiving a у drum, барабана so the game will прикольный. be changing to a playstyle that is a little more suitable for a percussive feel. It'll probably be best if we just show the Arataki travelers Great how it Glorious works. So Drum. let's take a look at how to play. Великолепный барабан Аратаки. Во, сейчас посмотрим. All right, here we go. Прикольная менюшка, мне нравится дизайн. Yes, pro mode. That's the only kind of rhythm game I want to play. Let's go, drum in hand. All right, it's like one of the semicircle style ones. Yeah. I can get behind that. Okay, so you gotta use two hands. Вот это уже поинтереснее, чем Some people do them one-handed, but I can't с imagine этими. doing that personally. Yeah, it's tough for me. С гитарами, вот это прикольно. Yep, we got the Тут прям taps and we сложно. got the holds. You got tippy taps So and that's the good. holds. And then we have the Мне double кажется, notes, too. многие будут страдать на этом ивенте. Типа, я-то Multitasking. пройду по-любому, я просто задрот Guitar Hero. Но это определенно I'm really сложнее, чем то, что было раньше, мне кажется. Ну, во всяком случае, так выглядит, а как будет играться, не знаю. This music is boppin'. Эта Right? музыка That's what клевая. all the kids say. Boppin'. Oh,
Tough, I think they complicated. missed one. Oh, they missed one. No. А вы, ребят, что думаете про этот ивент? Combo Look at that breaker. combo. Double notes. Lots of double notes. Ну, выглядит интересно. I'm like bopping my head to the music. Необычная I'm такая, into it. типа, менюшка вот игровая, то есть как это все играется. Прикольно, прикольно. Time to shine. Oh, how fun is that? Oh man, that looks so fun to play. Well, considering that travelers might be Ну, playing интересно, the game on интересно. a Хочу variety of барабан different себе. devices, the designers have so kindly implemented a lag calibration function. А, даже This откалибровать means можно, travelers can капец. calibrate their device by tapping the screen when they hear the accented "pf" and Ну да, can прикольно, adjust the прикольно. decision line until it roughly coincides with the note position they entered. By making these little adjustments, travelers can improve the gameplay experience for each of their individual devices and playing habits. Also, we'll be able to adjust the note falling Ну, я speed думаю, as ничего well не as буду the менять. volume of the button sound when pressed. Additionally, more detail was given to how the system determines whether each note is counted as successfully hit or missed. In this music game, travelers will have access to Интересно, all какие three будут песни. Мне difficulties кажется, from the вот, very beginning. знаете, какая So, песня будет прям travelers реально who are more крутая? Песня confident in their Джун Ли, drumming вот из skills, трейлера. such as myself, can И clear Райтон, the higher кстати, тоже. difficulties and still be able to collect the corresponding rewards for completing the lower difficulties as well. And just wait, I haven't even gotten to the coolest feature yet. Oh. As tunes are unlocked, a note editor mode will also be unlocked. Oh, cool. Create your own. All right, that is pretty cool. А, типа можно Travelers can создать freely свою edit the note мелодию, что positions in ли? these tunes to create their own beat maps of the game's musical scores, which can then be shared with other people. Nice. Of course, in order to share your tunes Нифига with себе. others, you will first Вот это be тут они required to play the заморочились над song этим and барабаном. reach a specific rank to generate the share code. And finally, travelers Мария, will привет, also рад find видеть some тебя на special стриме. gifts Как and твои дела? messages left by some familiar friends at the festival. So don't forget to check those out. Oh, I will. Oh, I know you will. All right, and last but Очень not least, заморочились над we have этим another ивентом. Даже, interesting ну, event. как я понял, The можно aim of the создавать event? свои какие-то Create штуки. a robot. Вот этот ивент я Yeah, очень nobody saw ждал, that one когда coming. покажут. Я That's right, просто travelers видел will картинки receive a material с collector машинами from a toy какие-то merchant from штуки. Fontaine. Если There это are a тот, total of который я 3 думаю. processes you must complete. Number 1, source material collection. Number 2, elemental charge. And number 3, core activation. Completing these processes will То есть produce собираем a robotic материалы, punching that can be placed in the активируем surrounding ядро, The потом robots в can конце. have a variety of possible model types and animations, Мне чем-то напоминает which will be эту determined by эта what you штука do during the 3 из processes we just смешариков, mentioned. ту There's even a chance хрень, to produce a которую Пин special сделал, как furnishing нянька that can такая, perform all робот-нянька. 3 animations. Oh, nice. During the event, travelers will be able to claim a total of 4 robots from test model vouchers. If, say, you were unable to produce the А model чё you это? wanted, Нет, я you can другой use the немножко trade ждал function to ивент. send requests Чё это and obtain the вообще? product model that you need. So, Или это тот? who's excited Не to понимаю make some смысла пока ивента вот robots? этого. Yeah, I can't wait to see what everyone makes in this event. And that's it for the Странный new events ивент. in version 2.7. Next, we have some important system updates and optimizations coming to the game. First, to help travelers on their adventures, the system designers have added challenge feature tips to the beginning of some high-level material domains. These will include some suggestions on how to Да, quickly назывался defeat the сравнение. monsters Денис, in the привет, рад domain, видеть тебя на which might стриме. help travelers find the optimum team or strategy to efficiently clear it. Next, Это the system загадка. designers will be providing some detailed tips to help players train and strengthen their characters. When players open the character talents menu, they can use the newly added talent reference button to see talent priority recommendations based on the Ух actual ты, data сделали of other рекомендацию active по players. прокачке, нифига And себе. by pressing the attribute reference button in the character artifacts menu, players can see the main attribute usage statistics for each artifact slot. The system designers wish to give everyone more Нифига intuitive себе. data to reference while choosing Очень how to интересно. strengthen each of their Это characters. Ooh, cool. прямо от самих that'll make it Powerverse easier. получается The talent рекомендации по reference прокачке? button Или looks это же super convenient. может Like, it seems других like it would be игроков really еще helpful if сборки you're как kind в of on the доте типа fence and you смотреть? don't know Очень which one to интересно pick. на самом You деле. can see what everybody else Как они has, like, done in the придумали. past. Oh, totally. Anyways, we also have another update regarding the game's music. During version 2.7, we will be releasing a new OST album, Millilith's Watch, which includes all the music composed музыкальный by the альбом. Oyo Mix team for the new
Да, Края, согласен, Ooh, очень sounds cool. интересно. My favorite part of any game is the soundtrack. Это для so I'm новичков looking прям forward to будет it. очень полезно. Ну, okay. посмотрим, Next правда, we как have оно a будет new реализовываться. Мне collaboration кажется, to по-любому announce to выпустится everyone. какой-то видос, типа Genshin ошибки Impact Михуё, will be да? teaming up with Ошибки the Funko Хуёверс brand to в release a сборке series персонажей of или что-то Genshin такое. Impact Funko Pops. Блин, прикольно, Whoa! прикольно. The first Я wave бы will себе feature захотел figurines паймановскую of такую вот Paimon, штуку. Ether, the one I voice, Очень рад, and Мария. Lune. Кого These будешь will be выбивать, released расскажи. Я as вот прям Funko Pop настроился Asia на Елань. bobblehead figures. Travelers who are interested can head to the official Funko website to be notified Хотел бы when the Пайман. figures are Люта, ты released. какую бы хотела? Although you have to wait for the figures, you won't have to Страшно, wait да? for the А мне next прикалывает Пайман, redemption прикольно. code. Yay! Так. Промокоды, Люд. А? Если честно, могу. Спасибо за помощь. Да, Мой лучший модератор. там все равно. Ребят, сори за промокоды, но вы, если что, в группе можете посмотреть потом геншинской самый официальный ВК и там скопирую. Я сам так сделаю, на самом деле. Ты, Валь, когда смотришь стрим, типа... Ну да, типа, как бы окей. Так, что у нас осталось по времени? Еще, мне кажется, минут 5-10 будет стрим. Интересно, что они еще покажут. Может, что-то из Сяо будет связано, не знаю. Статы лука, кстати, так и не показали, но вроде бы, ну, лука, которого с ивента получается бесплатно, да, 4-звездочный. Ну, вроде он на восстанову и в целом увеличивает урон. И как бы на Илань подойдет, думаю. Потому что написано, не буду смотреть, Are we какие статы seriously at другие the end игры already? могут проблемы For и real? рекомендовать. That flew by. Это Yeah, but we очень actually covered a lot of content интересно, today. да, Definitely. немного... You know, we did cover a lot, didn't we? And as Точнее, usual, I gotta ask не you то хотел guys, сказать. Короче, how'd you like очень being on такой the special более-менее program? грамотный подход, Super на It самом was деле. great. I love my little chibi. And I'm super excited to have gotten to give Yelan a formal introduction, so that's Yeah. nice. And I'm really excited for people to meet Kuki. Yeah. Cookie. Oh my gosh, there's so many things coming. Like the rhythm game. The rhythm game? Rhythm game. Yes. Ритм гейм это And, круто, ребят. building a robot. Пишите, если хотите I'm стримы по excited Guitar for Hero, я the прям на storyline эксперте as играю. well to see, you know, Очень люблю more эту of игру what и is я рад бы happening с вами down there поиграть. in the chasm. There's a lot Раз going тут on речь down про there. барабан, но я прям But очень yeah, жду барабанный I guess ивент, that мне он is прям it for понравился больше today's всех. special program. Thanks for watching, everybody, and А, все, we'll все, see you all ребят, next конец time. стрима. Thanks, everyone. Bye, guys. Ну что, ребят, как вам стрим? Быстренько напишите мне. Расскажите. Ну, мне больше всего понравился ивент с этим, с барабаном. И мне очень понравилось Куки Шинобу. Елань как бы я и так знал, ждал точнее. А вот Куки Шиноби для меня открылось как-то по-новому. Прям очень интересно будет Эолу пособирать. И насколько я понял, вроде бы, ну, это как я перевел, да, там у нее хил будет зависеть от мастерства стихий, что ли. Ну, я не знаю. Точно не скажу. Надо будет посмотреть перевод информации. В принципе, прикольно. Прикольно. Но на самом деле маловато. Ну, вроде бы в 2.8 будет прям прям большое обновление. Кто стрим, ждем стрим с Guitar Hero. Ну все, выходит 2.7, как раз там барабаны пройду, и как пройду ивент, короче, буду играть в Guitar Hero специально для вас, ребят. Классное обновление, очень постарались, надеюсь, 2.8 будет таким же или лучше. Ну, мне кажется, 2.8 прям будет вообще гораздо масштабнее, вот. Говорят, там в 3 раза больше контента, что ли. Вот, в общем, рад был всех вас видеть, ребят, на стриме. Я пойду вводить промокодики, делать дела. В общем, еще раз спасибо за то, что со мной посмотрели стрим разработчиков. Всем пока.